به سوی آزادی، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، پاریس، ویلپنت، اول تیر 1392، 22 ژوئن. به مناسبت 30 خرداد، عید آغاز مقاومت، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی. It's next my great pleasure to introduce an old friend, former member of Congress, former Speaker of the United States House of Representatives, and former presidential candidate Newt Gingrich. Thank you very much for that welcome, but more important, thank you for being involved in the struggle for a free Iranian future. I can tell you that with all of you who are here, that you are making an impact. I do not believe that delisting would ever have occurred without you being involved. And I want to commend your President-elect for her leadership in bringing together worldwide people who are committed to moving onward to freedom in Iran. So I thank all of you for being here. Remember that what you're witnessing today is historic and is a tribute to the respect and the prestige that Mrs. Rajavi and the entire movement is getting. That your cause is just and right. The United States signed a contract with the residents of Camp Ashraf, and that is why the United States should lead the effort to a safe place, but not attempt over a number of years to gradually draw down Camp Liberty, which is very, very dangerous, and I think a betrayal of America's word to the people who trusted in the United States. And you have tremendous military leadership supporting your right to demand that. Beyond the immediate challenge of Camp Liberty, I want to suggest to you that the election of Hassan Rouhani is the perfect trap for the dictatorship. They have sold him as a moderate. Now, he will prove once and for all that it is impossible to be a moderate within the dictatorship. First of all, 680 people applied to run for president. 672 were blocked. Only the 8 acceptable to the dictatorship were allowed to run. This is a man, Rouhani, who made his career lying to the Europeans and the Americans and publicly boasted about it. He said his job was to drive a wedge between the United States and Europe. And notice that immediately after the election, as all of the elite media talked about this moderate, the Iranian dictatorship announced it was sending 4,000 troops to Syria. Hardly a moderate act. The fact is,
It is impossible to have a dictatorship like this voluntarily move to moderation. In the next few months, they will prove that. They will do nothing which shows up a real opening. They will do nothing that provides liberty. They will do nothing to openly negotiate. The difference between Ahmadinejad and Rouhani is simple. With Ahmadinejad, you had a dictatorship that growled. With Rouhani, you have a dictatorship that smiles. But it is still a dictatorship. Your slogan for this meeting is the correct one. Onward to freedom. The only way to move onward to freedom is to have a genuinely open election in which anyone could run, including Mrs. Rajavi. And then let's see who the Iranian people pick when they have a genuinely open election. And until we have a genuinely open election, we need to remind the world again and again, this is a dictatorship, it is dangerous, it is unreliable, and the only correct strategy is to replace it with a new government dedicated to freedom. And I believe the 10 principles of your platform are as solid and idealistic as any in the world for that movement. So I commend you, I thank you, I urge you, do not give up, do not slow down, do not lose faith. We will see in your lifetime a free Iran. Thank you and God bless you. Thank you very much, former Speaker. It is my pleasure next to introduce to you the former Italian Minister of Foreign Affairs, the Honorable Giulio Maria Terzi. Madame la Présidente élue, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir, de représenter ce que mon pays a fait dans le passé sous ma direction pour la politique étrangère, comme ministre des Affaires étrangères jusqu'il y a 3 mois, et de vous assurer de cet engagement du pays, de l'opinion publique italienne et de toutes les organisations non gouvernementales, les parlementaires qui sont présents, et du présent gouvernement et du ministre des Affaires étrangères actuel sur les causes qui sont dans vos cœurs. Cette soirée, c'est un peu la fête de la liberté. C'est une fête de la liberté très importante et nous devons tous bien nous rappeler et solidariser avec la situation inacceptable pour nos consciences qui est celle de la dissidence iranienne et surtout celle des personnes qui se trouvent dans des conditions de péril et de souffrance quotidiennes à Camp Liberty. La promotion des droits de l'homme et des causes humanitaires est une donnée bien spécifique de la politique étrangère de mon pays. C'est bien là une valeur ressentie par la société civile italienne, en particulier par les organisations non gouvernementales engagées fortement dans ce domaine. Le profond souci éprouvé par une vaste partie de la communauté internationale envers le résident de Camp Ashraf et maintenant pour tous ceux qui ont été relogés à Camp Liberty a toujours été partagé par l'Italie. L'Italie a condamné sans demi-mesure les attaques subies par les résidents du camp. Les attaques de juillet 2009, les attaques de l'avril 2011, de février 2012 et encore les dernières attaques et nuits qui ont frappé Camp Liberty ces derniers jours, la semaine dernière. C'est tout à fait inacceptable. La coïncidence avec les élections iraniennes démontre encore une fois qu'il existe une véritable stratégie qui guide ces attaques. Une stratégie que la communauté internationale doit absolument effacer. Mais je crois qu'il faut réagir aussi avec vigueur sur le plan politique aux autres attaques qui visent en Iran même des personnes dans les passés proches des Mujahideen du peuple iranien. Cela est tout à fait inacceptable. Et nous devons le dénoncer clairement, nous devons le faire encore ce soir.
L'Italie a toujours suivi de très près la question de Camp Ashraf et de Camp Liberty. Pour moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai soulevé le point de Camp Ashraf au Conseil Affaires étrangères à Bruxelles et j'ai encouragé l'Union à agir à Bagdad et à New York afin que tous les droits des résidents, à leur sécurité et à leur dignité, soient effectivement respectés. À mon avis, l'Union européenne doit intensifier ses stratégies en assurant que le Conseil Affaires étrangères garde cette question à leur agenda jusqu'au moment où une solution équitable sera trouvée. Il est très important que l'approche des gouvernements prêts à un soutien humanitaire fasse l'objet d'un dialogue direct et ouvert avec le Conseil national de la résistance iranienne et en même temps il faut bien être compris par les Nations Unies, par le haut-commissaire des réfugiés et par le représentant du secrétaire général de l'ONU. Seulement une stratégie consensuelle parmi toutes les parties concernées pourra garantir la sécurité et le bien-être des personnes intéressées. Je viens maintenant à une autre importante question. La campagne pour affaiblir et même compromettre l'image du Conseil national de la résistance iranienne, de votre organisation si importante pour la défense des libertés, et je peux vous assurer en Italie, à niveau gouvernemental, parlementaire et d'opinion publique. La cause de l'opposition iranienne est bien connue. Votre plateforme est très claire sur les droits de l'homme et de la femme, sur l'égalité de ces droits, sur la promotion de la liberté religieuse. Il est donc grand temps pour que les pays occidentaux soient clairs dans leurs relations avec Téhéran. Les forces politiques qui placent la démocratie, les droits fondamentaux de l'homme et de la liberté au centre de leur plateforme sont les partenaires de l'Europe, sont les partenaires de l'Italie pour cette campagne. Et tout le monde reconnaît le travail très important et les résultats qui ont caractérisé depuis longtemps l'action du président élu, Mme Marjan Rajavi, et de Massoud Rajavi, votre inspirateur et votre leader. Toute l'action extraordinaire par vos leaders est pleinement reconnue et il y a l'intérêt de la communauté internationale de faire avancer les principes de liberté et de démocratie qu'ils représentent. C'est ça le défi devant vous et c'est le défi que vous gagnerez. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Minister. Now I'd like to introduce to you another familiar face. He is the former chairman of the Democratic National Committee and the former governor of the great state of Pennsylvania, Ed Rendell. Good evening, everyone. All of you, by being here tonight, are making a strong, strong statement. 3 years ago, when I got involved with this movement, someone in the State Department told me, you shouldn't do this. This is just a cult, and it only has about 2,000 followers worldwide. Well, let the State Department officials come here to Paris tonight and see the breadth and the numbers that are here and the passion and the commitment of the people in this room. And the world should know that the people of Liberty and Ashraf are a proud people. Military commanders have told me that when they needed to be, they were fierce warriors. We know they're great builders because they built an incredible city on their own. We know they're great artists and musicians because all of us have heard incredible concerts by a band with women and men sitting side by side playing beautiful, beautiful music. These proud people deserve more, and as you know, the United States government over a decade ago signed a contract with each and every one of the residents of Ashraf and Liberty saying that if they disarmed, we would protect them. But then the U.S. government turned over security to the Iraqi government, to the government of Iraq. In 2009, that government, the Maliki government's own forces, attacked the people of Ashraf, a bloody, deadly attack. And the State Department issued a statement condemning the attack. But nothing changed.
In 2011, it happened again. Another bloody, brutal attack with the government of Iraq federal police using U.S. vehicles and U.S. weapons. And worst of all, there were American forces right outside Ashraf, and 2 hours before the attack, they were ordered to retreat. And after the 2011 attack, the State Department issued a statement condemning the attack and calling on the government of Iraq to do differently. But nothing changed. And then the United Nations, the State Department, and we, the American friends of the MEK, we convinced the people of Ashraf to move to liberty. We told them that the UN and the U.S. and the government of Iraq guaranteed their safety at liberty. Let the record show we misled them. We misled them. There's been no attempt to guarantee their safety. In fact, the opposite is true. The government of Iraq has prevented them from taking common sense safety measures, T-walls, protective armor, to protect themselves. And again, death has resulted. We saw an attack in February, a rocket attack in February. And when the rocket attack happened, the State Department issued a statement condemning the attack and calling on the government of Iraq to investigate. Nothing happened. And then the attack of June 15th occurred, and the State Department issued a statement condemning the attack and calling on the government of Iraq to investigate. Colonel Wes Martin said to me, asking the government of Iraq to investigate those rocket attacks would be like asking the gangster Al Capone to investigate the St. Valentine's massacre that his people did in Chicago. It's ludicrous. It's a joke. We know who sponsored those attacks. Iraqi Hezbollah said that they launched those attacks. And they said, we're going to do it again. Their commander said, our security operations are conducted upon the guidance of al-Maliki and Khomeini. Case closed. No investigation needed. The Iraq government and the Iran government are the sponsors of the attacks on liberty. And if that isn't enough to cause the United States to act, I don't know what is. Now, after the June 15th attack, I sent an email to a friend of mine who's high up in the State Department, who I bombard with emails about this issue all the time. And I said to him, I said, time to get them out of liberty. How many more have to die before the State Department does something? He sent me back this response: Governor, let's talk. The department is working on a solution to the problem. And I sent him back another email in which I said, thanks for getting back to me, but the only plan is to get them out of liberty. And I know there is some desire for us to be able to persuade the department to move them back to Ashraf. And that's better than staying in liberty. But the residents of Ashraf and Liberty, they had the word of the United States government, a legally binding contract that we would protect them. We have no choice, and we're going to make this as clear as can be to the State Department, and we're going to we have no choice but to live up to our obligation. They are strong, they are steadfast, they sacrificed a lot. It is our duty as Americans to do this. We gave our word. Let's honor our word. Thank you very much, Governor Rendell. I'd like to introduce to you again another face that is familiar to anyone who cares about freedom in Iran. Next, it's a great pleasure to introduce a senator from Colombia who is also the presidential candidate in that country, and she is well known to you, Ingrid Betancourt. First, I want you to know, all of you, how much I love you. I want you to know that each one of you has a difficult story in his life, a wound, something that hurts, that is related to Iran. I can see it
in Mariam Rajavi. I feel her pain, and I feel your pain too. And if I'm here, it's because I want to share that pain with you. You're not alone. But I also, after this love declaration, I want also to tell you that, well, I'm thinking what you probably have been thinking a lot. I'm thinking that for the guys in Congo, he was sent to Congo. I mean, we should pray for these guys, for the Congolese, really, truly. But then I'm thinking about Kobler. What a liar. I mean, today when we see what happened, what a liar. He used the hope of having people welcome to other countries, transferred to other countries. He built his lie on that hope, and he took out the people from Ashraf, lying to them, and he brought them to Camp Prison, because it's not Camp Liberty, it's Camp Prison. I think we must ponder on what that lie means, because it's a lie that is a crime, because people have died because of that lie. And it's not only a crime, but it's also an act of corruption, because he was the puppet receiving orders, and you know from whom. And we all know that this camp prison was built, and the idea was formed, and the plan was set by the mullahs in Iran. So Kobler, not only he is a liar, not only he is a very corrupt man, but he's also a criminal. And I truly think that this is something that we should, I mean, the world should know what's happening in so many places, but especially, I mean, the case of Kobler. When I see you here, when I see this organization, when I see what you have done, then I think, where is the CNN? Where is BBC? I mean, why isn't this shown to the world, for the world to see that there's a free Iran asking for freedom, asking for peace? So I like to hear you roaring like the lion in the desert, roaring in the desert of the infamy of the cruel regime of Iran. So let me hear you roaring as I leave the floor. Thank you. I'd like to welcome right now Vice President Alejo Vidal Quadras, who is Vice President of the European Parliament, and he will introduce to you delegations that will be presenting the words of support to Madam Rajavi and to the Iranian resistance here. Thank you. Dear Mrs. President, dear friends, today we are here in Paris, but our hearts and our thoughts are with those in Ashraf and Liberty. And it is to them that I will now speak. Dear friends of Ashraf and Liberty, I have come to reiterate my commitment to you, as I did 5 years ago in Camp Ashraf.
Your many friends at the European Parliament will not stop until we are sure of your safety as well as your move to Ashraf. You are our inspiration, our hope, and our strength. We are proud of you. Dear friends, we were victorious in getting the PMOI taken off the US blacklist. We were successful in our campaign to dismiss Martin Kubler, that agent of the Iranian regime disguised as an international diplomat. We now need to win the battle for Camp Liberty's protection. The last massacre was further proof that the United States Department of State and the United Nations have not fulfilled their obligations. How many deaths will it take before they do something effective? Inaction in front of murder is collaboration with the murderers, but action is to participate in the crime. And I wish one day Martin Kubler will be held accountable for his shameful behavior. But dear friends, don't forget, the devil generously rewards those who are on his side. Why is the PMOI demonized? Because over the years and in the face of numerous trials, they have not given up their struggle, but have continued to stand up for a democratic Iran. They are the real threat to the regime. The attacks on liberty show the weakness of the regime and are motivated by fear. This is the 6th year I have participated in your gathering. You are the beacon of a resistance which never gets tired, and that does not need to rely on foreign powers. I commend President Rajavi for her leadership and also wish to salute the historical leader of the Iranian resistance, Masoud Rajavi. I hope to meet him very soon in a free Iran. Masoud and his brave followers have become symbols of perseverance and hope in these dark times of moral relativism and dirty pragmatism. To conclude, the days of the regime are numbered. The farcical elections may have created temporary false hope for change, but the West will soon see that in the regime there is no distinction between moderates and hardliners unless someone considers that it is possible to be a moderate criminal. Whilst honoring those who have given their lives for this purpose, let us look to the future and prepare for the overthrow of the regime and the installation of a democratic government supported by all of you. There is no better or more noble goal in our times than that of transforming Iran in an open society. Let us not give up until we save the Iranian people from oppression and darkness. We all know that the battle for justice and freedom is never finished, but we also know that there is no better life than that dedicated to this endless fight. Viva Irán libre!
I would like to call to my good colleague, Vice President of the European Parliament, an excellent friend, Ulrich Vlasak. Ladies and gentlemen, distinguished guests, true Iranians, coming from Czech Republic, the country who has been struggling for 4 decades, I do understand your totalitarian situation you have to face. Having experience with appeasement policy, I do understand that making political or material concessions to dictatorial power will only lead to hell. Being in close contact with Iranians and your leader, Miriam Rijavi, in European Parliament, I can assure you of one thing, that Iranians are not faraway people whom we know so little. Iranians are brave people who fight for freedom and democracy and thus deserve international support. I will be always on your side. Thank you very much. It is my honor to call a member of the Palestinian Parliament, an outstanding advocate of human rights and women's rights in Palestine. Over the past 4 years, she has had active presence in media defending Ashraf and liberty. I call Najat Boubaker. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأهل الكرام، السيدة العظيمة مريم رجوي، سيدة الشرق وصاحبة الكلمة الحرة الشجاعة، يسعدنا في هذا المساء أن نكون وإياكم فلسطينيون وعرب جئنا لكي نعلي صوتا واحدا أننا دائما وأبدا كنا صناعا للحرية والديمقراطية. لذلك رحبوا معي بالإخوة الوفود العرب، وفد فلسطين، فليتفضلوا. وفد المملكة الأردنية الهاشمية فليتفضلوا. وفد جمهورية مصر العربية فليتفضلوا. وفد الأشقاء السوريين فليتفضلوا. المغرب الشقيق فليتفضلوا. عراق العرب فليتفضلوا. الجزائر الشقيق فليتفضلوا. تونس الحرة فليتفضلوا. البحرين، الإخوة البحرينيين فليتفضلوا. الإخوة الإماراتيين فليتفضلوا. وفد قطر فليتفضلوا. وفد لبنان فليتفضلوا. وفد موريتانيا فليتفضلوا. وفد الأشقاء اليمنيين فليتفضلوا. It is my pleasure to call for the following delegations. United Kingdom, Canada, the European Parliament, the delegation
from Spain, Germany, Italy, Belgium, Portugal, Romania, Czech Republic, Poland, Ireland, Switzerland, Norway, Sweden, Iceland, Denmark, Estonia, Lithuania, Moldavia, Malta, Albania, Netherlands, Australia, India, Pakistan, Afghanistan, and Azerbaijan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Mes chers frères d'Iran, qui êtes venus de tous les coins de l'Europe et des États-Unis d'Amérique, ainsi que du monde arabe, en Afrique et en Asie, nous voilà aujourd'hui réunis. Nous sommes plus nombreux que 100 000 à célébrer, à commémorer un jour. Nous commémorons un jour très sombre dans le souvenir des militants, des résistants de l'Iran à l'oppression de la dictature religieuse des Mollahs. Il y a 10 ans, et pour des raisons sordides de transactions commerciales, une rafle policière a été injustement organisée de bon matin contre toute la résistance présente à Auvers-sur-Oise. Depuis, tous les tribunaux occidentaux, tribunal américain, tribunal anglais, tribunal français, Cour de justice européenne, ont désavoué cette rafle scélérate qui s'est abattue injustement sur la résistance iranienne. Malheureusement, et à la suite du départ des troupes américaines de l'Irak, c'est-à-dire de la passation de la responsabilité de la protection des résistants iraniens en Irak est passée au gouvernement irakien, nos frères des Moudjahidines du peuple résidant à Ashraf ont été l'objet d'une pression de tous les jours, je dis bien de tous les jours, ponctuée par de furieuses agressions militaires qui ont coûté des dizaines et des dizaines de morts et des centaines et des centaines de blessés. En juillet 2009, à la suite de la mascarade qui a eu à Téhéran sur les élections, en avril 2011, le 9 février 2013, des roquettes ont été lancées au nombre de 70, faisant plus d'une dizaine de morts, et encore des roquettes. Plus la résistance iranienne engrange des succès, plus elle est exposée aux agressions d'un pouvoir politique de Téhéran moribond. Car la communauté internationale s'est émue devant ce qui se passe à Ashraf et devant la menace contre les habitants d'Ashraf et du camp Liberté. Le silence ou l'inaction devant ce qui est un risque de crime, de désastre humanitaire, correspond à une triple faute. Une triple faute
sur le plan d'abord légal, parce que de par des accords internationaux entre l'ONU, les États-Unis d'Amérique, le HCR, le gouvernement irakien, les habitants d'Ashraf devaient être protégés. Or, ils sont réunis maintenant dans un camp de concentration et ils sont exposés quotidiennement à une tentative réelle d'éradication. La deuxième faute est à caractère politique, car ce que fait le régime des Mollahs en attaquant les habitants d'Ashraf, il est en train de défier la communauté internationale et il est en train de défier notamment la puissance la plus grande, c'est-à-dire l'administration américaine. Et l'administration américaine, faute de réagir vigoureusement et faute de faire le nécessaire pour assurer une protection absolue à ses habitants, elle est en train d'apparaître comme étant cédée ou se mettre à genoux devant le défi des Mollahs, et ceci n'est pas sans conséquence sur la crédibilité des États-Unis d'Amérique dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la région. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons entendu tout à l'heure dans le discours inaugural de notre sœur, Madame la Présidente Mariam Rajavi, nous l'avons entendu exposer les 10 points du programme de l'OMPI. Je les reprends rapidement. Le suffrage universel, le pluralisme en politique, l'abolition de la peine de mort, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des hommes, l'égalité entre les hommes et les femmes, la parité en faveur des femmes dans la politique, l'indépendance de la justice, le respect des minorités et de l'égalité, la propriété privée. Tout ça, ce n'est pas un programme qui est improvisé, c'est un programme que vous voyez concrètement dans la ville de la cité d'Ashraf. Ashraf est un projet emblématique. Ashraf n'est pas seulement emblématique de la résistance iranienne, elle est aussi emblématique de la concrétisation du programme que se fixe l'OMPI quand demain l'Iran recouvrera sa souveraineté et sa liberté. Et c'est pour ça que je demande à tous les amis européens, occidentaux, à tous les amis arabes et musulmans, de répandre cette véritable image de la résistance iranienne qui malheureusement est souvent très déformée. La réalité de l'image de la résistance iranienne, vous la trouvez inscrite dans la réalité d'Ashraf. Et c'est pour ça que le régime des Mollahs, veut éradiquer Ashraf. Donc, encore une fois, au nom du comité arabo-musulman de défense des habitants d'Ashraf, au nom des milliers de personnes qui soutiennent cette résistance en Europe, dans le monde arabe et aux États-Unis d'Amérique, je crie vive la résistance iranienne, à bas la dictature et à bientôt, Inch'Allah, la même fête à Téhéran. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. السيدة مريم رجوي، في العام الماضي قلت لك سيدة الشرق، في هذا اليوم أقول لك سيدة الكلمة الشجاعة الحرة التي تستطيع أن تحول القول إلى فعل. فهنيئا لك في هذا اليوم، هنيئا لك وهنيئا
لكل الذين ناضلوا في ليبرتي وأشرف، إلى كل المقهورين في هذا العالم الذين أضاءوا بدمائهم وحرياتهم فضاءات، كل الذين أغلقت عقولهم ولم تتفتح أمام الحرية والعدالة. أقول لك في هذا اليوم باسم كل الوفود العربية، باسم كل الفلسطينيين، باسم كل الذين تشردوا وذاقوا برد التشرد والشتات، نقول لك في هذا اليوم أننا جئنا لكي نبارك سحب كل الذين كانوا يقولون عنكم أنكم إرهابيون، فأصبحتم اليوم أصحاب حق. وجئنا أيضا لكي نقول أننا تساوينا معكم في كثير من المفاصل والمقاطع، فنحن أيضا الفلسطينيون قد حصلنا على عضو مراقب في الأمم المتحدة بموافقة 132 دولة. هذا يعني أن مشروع الشراكة الإنسانية ومشروع العدالة ينتصر الآن ويتدحرج لكي يصل كل المظلومين والمضطهدين في هذا العالم. لذلك نحن مدعوون جميعا في هذه الأيام، وتحديدا في الوطن العربي العظيم من شرقه إلى غربه، أن نتقد جميعا أمام عدة مفاصل وعدة قضايا. العدالة يجب أن تعم على كل المضطهدين والمظلومين والفاقدين لحريتهم وأرضهم وحقوقهم. ونحن الفلسطينيون نطالب كل العالم الحر أن يقف إلى جانبنا، فنحن اخترنا طريق السلام، واختار رئيسنا وقائدنا السيد الرئيس أبو مازن هذا الرجل الذي بدد كل الظروف الصعبة وحمل لواء التغيير والانتصار، فرفع كل رايات الانتصار للحرية والعدالة والسلام. كل الذين يريدون أن يكونوا لفلسطين وللشرق العربي سياسة جديدة، فنقول أن دعاة الإسلام الاستعماري والأيديولوجيات المغلقة الحدية لن تنتصر لا في فلسطين ولا في كل دول العالم الإسلامي والعربي. وعلى دعاة الإسلام السياسي أن يتذكروا جيدا ومن خلفهم أيضا أننا لا نريد شرق أوسط جديد بسلام منقوص، نريد شرق أوسط قائم على العدالة والديمقراطية، قائم على المساواة والمحبة لكل من يريد أن يعيش بسلام. أريد أن أنهي كما بدأت بالسلام عليكم من فلسطين أرض الرباط والمحشر والمنشر، باسم كل الأحرار الأسرى والشهداء والجرحى، لكي يقول أننا نبلغ تحياتنا كفلسطينيين في الداخل والخارج إلى كل الأحرار في ليبرتي، إلى كل الأحرار في الوطن العربي والعالم، ونطالب هذا العالم أن يقف بعدالة إلى جانب قضيتنا العادلة. السلام عليكم يا أيها المنتصرون بالله من الله إلى الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة مريم رجوي المجاهدة المناضلة في سبيل الحرية والحق. حضور، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الشعب الأردني وباسم البرلمان الأردني جئنا اليوم لنكون معكم متضامنين مع حركة مجاهدي خلق، متضامنين مع مجاهدي خلق التي تسعى نحو الحرية ونحو العدالة ونحو الوقوف أمام الاستبداد. نعم،
هذه المنظمة المجاهدة التي بدأت طريقها منذ عهد الشاه لتقول لا للظلم والاستبداد وقهر الشعوب، ثم وقفت كذلك أمام النظام الملالي، النظام الذي رفع الدين ستارا للظلم والاستبداد كذلك، فوقفت منظمة مجاهدي خلق لتقول لا للظلم والاستبداد وإن كان باسم الدين. نحن نقول الدين لا يقبل العنف ولا يقبل الظلم ولا يقبل الاستبداد ولا يقبل كبت الحريات، وإنما يقول نعم للحرية، نعم للعدالة، نعم لإيران حرة والشعب الإيراني حر فيها. أما أولئك المجاهدون الصابرون الذين كانوا في مخيم أشرف لاجئين كان لا بد من حمايتهم وفق اتفاقية جنيف، فقد تكالبت الدنيا عليهم وأصر النظام الإيراني على ملاحقتهم ومطاردتهم، ثم طردهم النظام العراقي النظام المالكي إلى مخيم ليبرتي أو معسكر ليبرتي الذي يفتقد إلى أدنى مقومات الحياة. نعم يضطهدونهم، ومع ذلك ومع الأسف فإن الغرب والحكومة الأمريكية مسؤولة عن حمايتهم، لكنها وفق نفاقها مع النظام الإيراني لا تفعل شيئا أمام ما يتعرض له اللاجئون في مخيم ليبرتي من قتل وضرب وتنكيل. هذه مأساة جئنا لمناصرتها، فتحية إلى أهلنا في ليبرتي، تحية إلى المجاهدين في أشرف وليبرتي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.